I am Dr. Paneerselvam. Indian economy, since about 75 years after independence and 12 years after 5-year plans, நம்மளுடைய ஜிஎன்பியோ ஜிடிபியோ ஆர் இன்கம் growthோ ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோ ஆர் இன்ஃப்ளேஷனோ ஆர் நேஷ்னல் இன்கம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் டசன்ட் அலோவ் வெரி பிக் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ். ஒரு 142 crore இருக்கிற பாப்புலேஷனில் நிறைய டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன் வந்திருந்தாலும் எதனால் ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஒரு பெரிய சேஞ்சு நேஷ்னல் இன்கம் பாசிட்டிவாக வர்றது பெர் கேபிட்டல் இன்கம் கூடி வரக்கூடிய நிலைமைக்கு ஏன் உருவாகவில்லை அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு நிலைமையை நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா we come across a lot of new findings. அதில் the மெயின் பேரியர் என்னவா இருக்குது அப்படின்னா the richer become richer, the மகள் நோபி சொன்ன மாதிரி poor become poorer and middle class always remain middle class. அப்படின்னா வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபேக்ட் சேயிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி அபவுட் 2% ஆஃப் பீப்புள் ஆல்வேஸ் த சில்வர் ஸ்பூன் அபவுட் ரிச்சஸ்ட் பீப்புள் இன் அவர் கம்யூனிட்டி தே ஆர் என்கேஜ் இன் செவரல் கார்பரேட் செவரல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். த மிடில் கிளாஸ் இஸ் த மெஜாரிட்டி. ஹவு மச் த மெஜாரிட்டி அப்படின்னா இட் இஸ் மோர் தென் 70%. இப்போ வாட் அபவுட் த 24% ஆர் 25% அப்படின்னா தட் பீப்புள் இஸ் ஓன்லி த பாவர்ட்டி. அப்போ இந்த குரோத்தெல்லாம் வர்றதுக்கு வாட் இஸ் அ செல்ஃப் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் வந்திருந்தால் மற்ற நாடுகளைப் போல் நம்மளுடைய எக்கனாமியும் கூடியிருக்கும் ஏன் வரவில்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆண்டர்ப்ரனர் இண்டெக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஈவன் 7%. மற்ற கண்ட்ரீஸில் பார்க்கையில் இட் இஸ் பிட்வீன் 70 to 85-89%. அப்போ இந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் ஏன் ஒர்க் ஆகலை அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் இன்னும் டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணிங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா we took a survey with the richest people, middle class, as well as a poverty-stricken community. Poverty-stricken we cannot call because they are termed as a poverty, but no way they remain in poverty. So when you meet the richest people, they always a taste of success, a taste of victory. அதனால அடுத்து one after another மேலே போயிட்டே இருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த மிடில் கிளாஸில் தான் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, இன்கம் ஏர்னர் அண்ட் செல்ஃப் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ். செல்ஃப் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸுக்கு there is no any motivation. Always they think that it is a wrong choice. ஒருத்தருக்கு ரைட்டாக இருக்கிறதுக்கு இன்னும் ராங்காக இருக்கும், அதை பற்றி நினைக்காம they always unanimously say that it is a wrong choice. அப்போ மிடில் கிளாஸில் இன்னொரு growth வராத காரணம் நீங்களே பார்த்துருக்கலாம். ஒரு ஜாப்லேருந்து இன்னொரு ஜாப் வகையில் when it is a promotion given they don't accept, because when promotion is taken up they let it be transferred and family gets transferred and his position will also be elevated. And the elevation they don't like. They're satisfied with the present emolument, present kind of structure. But he doesn't want to grow. Okay, now when you come to this so-called poverty, see, when you mean poverty means lack of the minimum subsistence like a food, clothing, shelter. இப்போ இந்த மூன்றிலே அவர்கள் பற்றாக்குறையில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா தேடி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா they are happy with this poverty stricken, they are happy with the poverty ridden life, so they don't want to elevate to the next level, middle or richer class, because what they get they give them a lot of satisfaction. Whether they get a freebie or get themselves employed, whether a wife or a husband or children, so they are very self-content. They never be elevated to the middle section as well as they never be elevated to the richer classes. They never be dreamt to become the richest people. In the disparity, always economic literature inequality. Number one, inequality and disparity, and per capita income is always standstill. Our national income and GDP, GNP always be little growth, say about between 1 to 2%, 3%, and lot of migration from agri. So there is a lack of entrepreneurs in the agri field. And when you move to this MSME and other sector, people are demotivated. Because why they are not be demotivated? They always feel it is a wrong choice. Why it is a wrong choice? They have no skill. Why they have no skill? This is how the people have been taught. So what is being taught in the school or colleges? They finish and find a white collar job, whether it is a ordinary job or any job. I do some qualifications and I get into track with some other job, and finally I continue the job with no any disparity. So this is a status of the middle class. So now, and when I want to accelerate to create
income and great per capita income அப்படின்னு திங்க் பண்ணி பார்த்தால் கூட because I am not able to achieve. Why? Because I don't find any change from middle to rich or the vulnerable to the middle. Because vulnerable gets everything. Why? Because when vulnerable has a kind of a card or maybe like a visa, something like that, that will be possible to take all the privileges. Whether you're going to take rice or cereals or gas or any kind of clothing and free homes, everything would be possible when I am poor. When I'm upgraded to middle class, I have to spend money for everything. So I don't want to be rise up from the poor to, because I am named as a poor, then why should I think of the next level? So that is the reason why the people have been sufficient enough at their levels. If you happen to visit maybe like even as far as education in US or India, US boy or US girl, what they think while they are in college or school, Lincoln achieved, Omeka, Omapara achieved, and there are many, Nixon, Nelson, and many people have achieved. So why can't I? See, Obama is possible to become a very strong politician, successful politicians. Why should not I? Kennedy was a very strong politician. Why should not I? And there were many scientists. Why don't I be? So this is how I think, from that school onwards, the people have been motivated. So they always aim high, and probably they'll be placed in different places. And again, they have got a sufficient reasons to get themselves equipped or strong enough in tackling the problems and with very sound approaches. Whereas in India, what the system is to score marks. As soon as the marks are scored, the next moment is to find a job. Find a job, again they get into a partnership, then again go for a home, then they keep them idle. So the main lacking is the motivation. What is the motivation? The individual motivation. What is the individual motivation? That they'll have to gear up their self-thinking, self-analysis to elevate themselves from one level to another level. That is not happening because of the lack of motivation. It's everywhere. Even if you are in the household, the people go on repeating the same thing every day for lunch, morning, breakfast, and dinner. But when you motivate your spouse or the people who are engaged to cook by saying like a foreigner, I think your food, this one very tasty, this I have not tasted so far. It's very interesting to eat today with you as a very special food or something like that. Then I think the person who is in the kitchen or the spouse will be strongly motivated to prepare the next new dish which will satisfy the whole family. So the conclusion is the GDP is not far away from us. The GNP is also not far away from us. The national income is also very nearby. To achieve your higher income and to achieve your GNP, GDP, everything, the goal is in your hand. To change your level of thinking by getting a proper charging, by proper motivation. So that is a thing with every youth has to think of it and reshape from the conventional thought so that they can reach a height. So thanks for listening.